ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਥਰੀਨ ਟਾਈ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੈਥਰੀਨ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ। ਕੈਥਰੀਨ ਬਣੀ ਬਾਈਡਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 19ਵੀਂ ਮੈਂਬਰ। ਸਕਾਬਰੋ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸਕਾਬਰੋ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 8.7% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋਪੱਖੀ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੈਥਰੀਨ ਟਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੈਥਰੀਨ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਥਰੀਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 98-0 ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੈਥਰੀਨ ਬਾਈਡਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 19ਵੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਥਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਥਰੀਨ ਨੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਲਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਣਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ 60% ਸਮਰੱਥਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੱਧ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਰਦਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 8 ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਡਰੀਗੋ ਮਾਰਟੀਨੇਸ ਸੇਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫਲਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡ੍ਰੇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਓਬਰਾਡੋਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਡੇਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿਸਟੋਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੇਲਮਾ ਗੁਰੂਘਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਰੋਤ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰੀਬ 1000 ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 29 ਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Rico Peralta here, United Way, Fresno Madera County, coming to you from the Selma Gurdwara here in beautiful Selma, California. And we're excited to be working with partners both at the county public health, the county Department of Agriculture, and community-based organizations like Chakara Movement to bring the vaccine to the food and ag workers in this community.
And for far too long, our Punjabi community and our food and ag workers have been disproportionately impacted by COVID-19, and we're trying to address equity and accessibility by having these vaccination events here at places where people gather, meeting people where they're at. And so here we are at Selma Gurdwara, and we're going to have a drive-through event with 1,000 doses of Johnson & Johnson. Saturday 27th ਨੂੰ ਤੇ Monday ਤੇ Tuesday ਅਸੀਂ 29th ਤੇ 30th ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 559-549-7192 ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗ ਵਰਕਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾਸ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਸਲਮਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਭਾਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਗਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਮਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਲੀਸਟੋਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਲਮਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀ ਡੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਟਰੱਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਲਮਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਆ ਇਹ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸੈਟਰਡੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1000 ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨਸਨ ਸਟਾਰਟ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਫੂਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੰਡੇ ਐਂਡ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਐਵਰੀਡੇ ਮੰਡੇ ਐਂਡ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ It really is the safest way to protect yourself and all of those whom you love. Thank you, Hazel. Right now, people 80 and older are eligible to get the vaccine, and our hospital partners are very busy booking appointments and getting shots into people's arms. To date, Peel Region has administered close to 80,000 vaccines. The province launched their online booking system on Monday, but here in Mississauga, the groups eligible for the vaccine, which includes adults 80 and over, Indigenous residents and healthcare workers, have been booking directly through our hospital partners and with Peel Public Health. The best way to book an appointment is by visiting peelregion.ca/coronavirus/vaccine. There you will find all the information you need to book a vaccine appointment. Again, I encourage everyone to get vaccinated once they are eligible. If Hazel has the confidence to do so at 100 years of age, everyone should. If you don't have internet access or are having trouble booking online, you can call the region's vaccine line for assistance, and that number is 905-791-5202. The lines are open from 8 a.m. to 8 p.m. 7 days a week.
8 of our primary care clinics have also been contacting eligible residents aged 60 to 64 to get vaccinated through our primary care pilot project with the AstraZeneca vaccine. I think it's safe to say that the vaccine rollout in Canada and across the province has required a lot of patience from everyone. I know a lot of you have seen the reports that in the U.S. that they are on track to vaccinate all adults by the end of May. And countries like Israel and Chile are vaccinating huge numbers every day. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਟੀ ਹਾਸਦੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ $740 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਸੇਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। Prime Minister announced that March 22nd to May 10th, Canada will be receiving 1 million doses of Pfizer vaccine every single week. This is a good news for Canada's vaccination efforts. Minister, as you know, Grace Manor long-term care in my riding of Brampton South was one of the earliest hit, and armed forces were called. And I understand that these facilities fall under provincial jurisdiction, but the federal government has also stepped up to keep those living and working in long-term care homes safe. Can you tell me more about the support we have given to provinces and territories regarding long-term care? Well, thank you very much to the member. And Mr. Chair, I think the member identifies rightly that the tragedy of loss of life in long-term care is something that we'll all remember, and we've all been mourning this week and indeed throughout COVID-19. We also know that there needs to be more done, and the Prime Minister has been very clear that we will be there for provinces and territories as we move forward in the development of shared long-term care standards. But I will also say this, we didn't wait to take action. For example, through the Safe Restart Agreement, we provided $740 million to provinces and territories to strengthen their protection and infection prevention control measures. We also proposed $1 billion in the fall economic statement to create the Safe Long-Term Care Fund. We provided wage top-ups, Mr. Chair, which I think were critical to support the labor security of people working in long-term care homes. And of course, we had the Rapid Response Program where we funded the Canadian Red Cross to go into many long-term care homes in crisis and support those seniors that were struggling in some pretty difficult situations. And finally, of course, the Canadian Armed Forces. I think all Canadians will be grateful to the work they did in the first wave to protect seniors in Ontario and Quebec particularly. Thanks, Mr. Chair. ਸਕਾਬੋਰੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਬੋਰੋ ਦੇ ਲੈਮੋਰੈਕਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਫਿੰਚ ਐਵਨਿਊ ਈਸਟ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸਕਾਬਰੋ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ 3 ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ 6 ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Happy St. Patrick's Day. Maybe the alternative to drowning the shamrock, as they say this year, is to drown the virus in vaccine, and that's what we're here about, and that's why we're here, and we hope that that's going to get another boost today with the opening of this and other clinics across the city. And I'm very delighted to be here with Councillor Joe Cressy, the Chair of the Board of Health, with Chief Pegg, who's had so much to do with the fact that these clinics exist and a lot of planning that went into that, and with Dr. Davila. Now, we always get mentioned and we always get centered out at these kinds of things and do the talking. There is one more person who happens to be here today who I want to acknowledge because she's been such an indispensable part of this team of getting all this work done, and that's Melissa Gennaro, who's standing over there and who is always off to the side and out of sight, but who's been a huge part of the immunization task force work that's been done and that continues to be done, of course, each and every day. So Melissa, thank you for all of your efforts as well. So we are literally minutes away from something that we've been planning for and waiting for throughout the pandemic. We started to work on
our part of this, including the mass immunization clinic, it's one part of what we're doing, before there was even a vaccine that had been acknowledged or announced. But we have come to the day when the first of our, well, 3 actually, but this one being one of the mass immunization clinics run by Toronto Public Health and by the City of Toronto will be open. It's part of a much broader Team Toronto effort to getting everyone vaccinated, and the other partners, and there's many, many that will ultimately be on the list, but right now it consists of clinics operated by our hospitals, healthcare partners in the community, pharmacies, and mobile clinics, and there'll be others added, including, of course, doctors, as determined by ourselves and working with the provincial government as well. As I mentioned, we started planning for the vaccine rollout before a vaccine was even approved, because we knew that this effort, being not just incredibly important to the health and well-being of the people, but also the largest vaccination effort of its kind. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਿਬੇਲਾ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ 576 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 219 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ 50 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Today, I'm reporting 576 new cases of COVID-19. 290 people are in hospital and 50 people are in the ICU. I'm sadly also reporting the deaths of 5 people today. The current number of cases screened positive for variants of concern is 3,920. As you've just heard, we've been in conversation with the province and specifically with the Chief Medical Officer of Health about where next to take Toronto within the provincial COVID-19 framework. At this time, it is my view the data do not support the kind of reopening that would be provided for under the red zone designation. We anticipate that the province will announce its decision formally on Friday. In our conversations, we've indicated an openness to a modest expansion of the options available to people in Toronto, particularly outdoor-focused activity. I've always said that in my duties as Medical Officer of Health, I would be guided, like all public health practitioners, by the responsibility to champion public health and by data that paint a clear picture about the right course of action. Facts and data have always formed the basis for my advice and perspective. Facts and data have led us along a very difficult but necessary course of action. And facts and data have led to support for change or reversing course. We are moving into a new season and warmer weather, and we have evidence that outdoor activity is lower risk. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਸੇਂਟ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਂਟ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। I want to start off by acknowledging that today is, of course, St. Patrick's Day. So happy St. Patrick's Day to everyone. I know it's not a traditional St. Patrick's Day when you can't gather in restaurants and pubs together to celebrate St. Patrick. But we are having a virtual celebration today in the city of Brampton from 2 to 6, and you can go online to join our celebration. We're going to have blessings, storytelling, and Irish performances. And I feel personally obligated to celebrate St. Patrick's Day because my father is Irish. My grandmother, who's still in good health and 106, even speaks Gaelic. So a happy St. Patrick's Day to all. This morning I also want to recognize that it is 1 year ago today that Premier Ford declared the provincial state of emergency, and the past year has been marked with some of the most challenging times we've seen.
However, it's also shown the strength and resilience and generosity of our community, and I continue to be grateful for the incredible people who have stood up, whether it's in healthcare, supporting the less vulnerable across the board. We've seen people really rise to the occasion and show their best. The first update I have today is in regards to transit. Today we have an update on transit, and that's in regards to the route that we canceled last week. That's now back in operation. That's the Steeles West Corridor. As you know, a week ago, we announced the closure of that route because it was our transit operators who expressed concern about feedback they were getting about Amazon, about a concern of a potential outbreak, and out of an abundance of caution, we canceled that route. We also had 3 cases of transit operators who had tested positive for COVID-19 on that route, 9 transit operators in the previous month, and although there wasn't a specific correlation between the outbreaks, it just shows you how interconnected our transit union is. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 8.7% ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ 4.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Brampton's test positive this week is 8.7%, which is up from 6.5% last week. And the weekly incidence rate is at 145.6 cases per 100,000, which is up from 124.4 cases per 100,000 last week. This uptick concerns me, as our decline has stalled and our trends appear to remain unstable. We also know that our hospitals are continuing to see steady admissions, and admitted patients are increasingly coming with the detected variant that are also seeing more severe illness earlier and also longer intensive care stays. I know that this week the province is reviewing the placement of Peel within the provincial response framework, and like many medical officer of health colleagues across the province, I make recommendations that consider the overall health of the community that I serve. In doing so, I continue to discuss with numerous stakeholders and our provincial partners how we can continue to balance the immediate health threat posed by the pandemic against broader impacts to health and well-being. New provincial data from the Ontario Science Table suggests that the growth of more transmissible variants is accelerating even here in Peel. Across Ontario, other communities have seen significant growth and the use of the emergency brake, and our Science Table colleagues are projecting that in 4 weeks we could see thousands of daily new cases in the province, with associated increases in hospitalizations and deaths. In those 4 weeks as well, we are expecting many more vaccines that are projected to be deployed, though they remain limited now while supply is improving. These 4 weeks leave us little room for error. On its own, the uptick in our current viral picture does not support further reopening at this time. However, I equally know that everyone is tired. We all want this to be over, and I want to be ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ $1200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ 3500 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। I want to thank Narissa Allen for joining us virtually from Vancouver to talk about the impact of this program on her business association, the Black Business Association of British Columbia. I want to also just take a moment to thank all of the businesses that have been working tirelessly over the past 12 months to meet public health guidelines, to work through WorkSafe to ensure that their place of business was safe for themselves, for their workers, and for their customers. It's been a very challenging time. I'm not saying anything that hasn't been said before, but I just wanted to say once again, as we see the finish line, we're so close. We're so close with hundreds of thousands of vaccines having been already delivered, with many hundreds of thousands ready to come in the next number of days and weeks. I want to say to those businesses who have been hanging in there,
keep going. We're here for you. We put in place numerous programs, as Ravi has outlined. But the one I want to talk about today is the launch of Online BC and the e-commerce explosion we've seen as a result of COVID-19. E-commerce sales doubled in 2020, and we can expect to see further increases in years ahead, not just as a result of public health measures, of course, but because consumer habits are changing and the need for entrepreneurs and retailers particularly to change has to be at the same pace. In February, just a few weeks ago, when we launched Online BC, or the Launch Online program, we put $12 million in place, and we assumed that that would mean $7,500 grants for businesses that were eligible. Well, we've had over 3,500 applications. We've exhausted the initial $12 million, and we are announcing today an additional $30 million to expand the program and include not just those who are selling a good, but those that are also selling services. This is very, very good news for our hard-hit tourism sector. This will assist with online bookings. It will allow ਪਿਛਲੇ 828 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਗਾਰਨੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਸਪੇਵਰ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮਾਈਕਲ ਕੋਵਰਿਗ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਾਰਨੀਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੇਵਰ ਤੇ ਕੋਵਰਿਗ ਤੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਬ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਵੈਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਰਨੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਵਰ ਤੇ ਕੋਵਰਿਗ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੁਆਵੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਗ ਵਾਂਜ਼ੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਰਾਦਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 9 ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਰਾਦਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਸੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ MI-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਲੇ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।